Use the mouse. Hello everybody, I'm Niv Mizrahi from the Metal Aerodynamic Laboratory at Tel Aviv University under the guidance of Professor Seifert. And I'm going to speak today about the road test of an aerodynamic direct reduction device connected to the rear end of a small trailer. It's more quick. Try to speak a little bit slower. So we're going to speak today about the background and the motivation for the project, the SUV and the trailer and the device system setup, some laboratory benchtop tests that we have conducted before the road test, the road test results of course, and some future research directions that we're going to try. Okay, so blunt rear end trucks is a lasting challenge in terms of fuel saving highway speeds. The emissions from heavy vehicles is increasing annually, as you can see in the green graph over here. And the rear end flow separation accounts for roughly 25% of the drag reduction for the drag in heavy vehicles. The aerodynamic drag accounts for roughly 65% of the fuel consumption at highway speeds. That means we have a potential of 12 to 20% of drag reduction, and it's equivalent to 8 to 12% of fuel savings in the car. And we need to remember that the energy saving is relevant also for electric vehicles, as my colleague showed before, and not only for regular cars. So some background, previous wind tunnel test which we've done in Tel Aviv University by my colleagues. So first we use a quarter model truck in a wind tunnel, as you can see in the picture here in our university. We measured the base format of a truck with a blunt rear end compared to flaps, added flaps with 0 degrees and 11 degrees at the back, and we found a 33% decrease in the pressure coefficient of the trailer. Another one test that we've done it was with the Israeli aerospace industries. Sorry. The Israeli aerospace industries, 1 to 6 scale SUV wind tunnel test. As you can see here in the picture, we compared the base format of the SUV compared to the 11 degree flaps and the active flow control add-on device that I will elaborate a little bit later. We got results of 13 drag reduction percent with the 11 degree flaps, and additional 3 to 4% with the cavity of the flaps. So let's speak about the system setup. It's printed here so you can touch it and not only listen. To the rear end of the trailer, as you can see here, and you can hold with your hands, there is 3 configurations. The first one is the baseline configuration. It's an unmodified square rear end while the aero profile is covered. The second one is the passive. It's a 3D printed aero profile attached to the rear end of the trailer. And the third one is the active configuration. It's an active flow control steady suction through holes in the attachment using blowers that are inside the attachment. Here you can see the baseline format, the baseline configuration. Sorry. We used in the experiments, and the passive profile or the active profile attached to the rear of the trailer itself. So let's talk about the hardware. We used medium-sized tow trailer, it's regular trailer, with active flow control power supply system, that was inside the system. It has 6 blowers symmetrically distributed as shown before, 10 operation levels, and 2 RC batteries that connected in the back and operate the entire system. Here you can see the suction holes covered by a yellow tape as a part of the passive configuration, and this is the blowing hole at the back of the trailer before it being covered for the experiment. So, sensors and data acquisition. We had the sensor package located on the car roof, you can see right here, and in the rear and the interior of the car. We had 4 sensors at the driving axis, the velocity measured by the wind, the GPS, and the RPM on the trailer
the pressure in 3 different places, the current and the voltage of the system, the position and the height by GPS, the acceleration, the temperature and humidity, the tilt of the trailer compared to the ground, and of course we had a dedicated in-house data acquisition software to control and get a live view and analysis of the data of all the sensors together to get the results that we want. In addition, in the later part of the experiments, we used the Nissan's fuel economy system to measure the fuel consumption directly and to have another reference. Here you can see under the lid of the sensor package and the 4 sensors connected to the back. So some benchtop and lab test results we've conducted before the road test. Of course, we've done a system benchtop validation for all of the sensors before we started. We've conducted the system durability test. We measured the blower activation duration at each level of operating, and we used this information to match the level of operating the blowers in the road test themselves using the length that we're going to choose. And we measured the loss coefficient, compare the inside pressure of the chamber to the outside. You can see right here we took the passive profile, a piece of it, and we measured by a hot wire the suction pressure compared to the suction velocity dynamic pressure. We found in every position that we measured the loss coefficient is 2. So after that we did in-drive data acquisition suction system validation. First we conducted the leakage test to the system to verify there is no leakage of the suction and the credibility of the results is worth. We've done full system validation at all levels at low speed that you can see here in the picture, and after that we've done a validation of the sensor system at high rate speeds without the device itself. Here you can see the velocity measured by the RPM and the GPS, the differences in the suction comparing the stagnation pressure and the suction pressure inside the chamber at each level of operating. And here you can see the current of each level of the operating, while the voltage is constant of 25 volts. This is actual results we got from the full system validation before the road tests. So the method and the setup. We had 2 setups of vehicles. The first one is a Kangoo, Renault Kangoo. We compared the baseline configuration and the passive configuration with the full sensor deployment that I showed you before. And in the second setup, we used Nissan Extra. We compared the baseline, the passive, and the active flow control configuration using the Nissan's fuel economy system. And on top of that, the GPS data that we got from the sensors. And what is the method? After conducting a lot of road tests in a variety of location, position, velocities, and ways, we figure out that the best method of conducting this experiment is a straight highway, back and forth route, with minimum turns and altitude changes, using cruise control at 100 kilometers per hour. We averaged at least 2 runs per each configuration we compared, and we had a minimum effective active flow control power adjusted to the route length, as we've done with the durability test before, to 240 watts of the system. The round trip was from Modi'in to Sorek at Highway 6 at the south, and it was 44 kilometer round trip with a 31-minute drive at every road test, the same. So let's talk about the results. First, the fab setup. We measured with the Kangoo, the baseline. This is the passive configurations. We calculated the drag coefficient using the sensor and the 4 sensor in the back, and we got a little bit noisy and drifting data, so no really reliable comparison could have been done. So we decided to change the setup and compare the results we got with the direct fuel consumption measurement. So with the fuel consumption measurement, we use the fuel economy system, and we figured decreasing the fuel use of 10% using only the passive configuration compared to the
baseline configuration. This is equivalent to almost 1 liter per 100 kilometers driving with the heavy vehicle. You can see here the results, of course, using the cruise control in the highway and stopping and the turns, and a minimal altitude change on the road itself. Of course, every of the tests was conducted late at night at 1 a.m. without any vehicles on the road at all to have a clean measurement. The second day, we compared the passive profile to an active flow control configuration with the same system parameters. We found an additional decrease in the fuel use of 7%, comparing the active flow control to the passive configurations. And if we look at the energy we consumed for operating the active flow control system 0.4 megajoules, and we saved fuel in this drive equivalent to 10.6 megajoules worth of energy. It's a lot. So to summarize the study, we found a decrease in the fuel consumption if you compare the passive to the baseline configurations of 10% reduction in the fuel use of the heavy vehicle itself. And if we use the active flow control as well, we found an additional decrease of 7% in the fuel use of the car. And in the figure of merit, the energy invested divided by the energy saved is only 4%. It means 24 times more energy saved than energy consumed with the system. Only using the active flow control compared to the passive device that we already gained for free. If you compare it to the previous studies, so we get a very good agreement to the 1:6 scale previous SUV wind tunnel test using the same attachment. Over there we got 20% decrease in the drag coefficient using the passive attachment, an additional 10% in the drag coefficient using the active flow control. Then this is indicative for at least 10% fuel savings. Just a reminder, we got roughly 15. You can see here the results from the SUV wind tunnel test. The drag coefficient compared to the Reynolds. This is the baseline runs, the passive runs, and the active suction. You can see the reduction in the drag coefficient. And here you can see the energy saved combining the active flow control and the passive system with the power saved compared to the Reynolds. Okay, some future research. The study is not done. We are making now a prototype B for the same small trailer to do furthermore experiments with the same modified attachment. We're going to reposition the sensor kit to get the full dynamic position using all the sensors that we worked very hard to get, combining them with the fuel economy system and get furthermore results with higher reliability. And later on, we're going to do full-scale truck experiments using third-party hardware and software to get even more data. So, just some more acknowledgements. I want to thank the Gordon Foundation for funding the project, the Israeli Smart Transportation Institute, and the Israeli Ministry of Energy, all for funding the project. I want to thank for software, hardware, and supporting the experiments were quite difficult to the entire metal aerodynamic laboratory team. And the tech support we got from the Tel Aviv University and all the tech staff. So I was Niv Mizrahi. Thank you very much for listening. If you have questions, I'll be happy to answer. That's it. לא מדבר על גישה של פלטונים, אם אתה מכיר את זה. I'm not familiar. לא מכיר פלטונים? זה משהו שמשאיות עושות לשיירה. כן, פלוטים. זה דומה, אני אענה בעברית ברשותכם. זה דומה ברעיון של חיסכון בדלק, אבל זה לא משתלב בהכרח, כי המטרה היא כן לשנות את ההפרש לחצים בין הקדימה לאחורה, אבל זה בסוף יכול לשבת על כל משאית בנפרד, והיא לא תלויה באם היא אוטונומית או אם היא מתחברת ואיפה היא יושבת בתוך השיירה, כי בסוף משאית שיושבת בתחילת השיירה היא רק מפסידה אנרגיה, לא מרוויחה. ואם היא נוסעת לבד, אז אין לה את האפשרות הזאת. זה מתודה אחרת, הפלוטינג היא שיטה מצוינת, זה עובד על משאית בודדת.
זה יכול לעזור לכל השאלה, כי מכל השאלה יש כאלה גם, כן? אז זה כאילו מערכת שמזינה את עצמה... נכון. להוסיף את זה על שאלה זה עוד... לא לכל השאלה, אבל... עכשיו מדבר את זה פיזיקלית באיזושהי צורה, שאפשר אחרי זה להכניס מודלים של מסעיות שונות, של טריילרים שונים וכו'. זה הכל אמפירי. בסוף הדפסנו מערכת שיושבת על נגרר, יש לנו כבר תחת ייצור את המודל העתידי למשאית, הוא פיזית נמצא לקראת הרכבה, אני אגיד לזה. קיימת המערכת, קיימת הכנף. לא, השאלה אם אפשר לבדל את זה באיזושהי צורה, נגיד מחר נגיד טריילר שהוא לא 3 מטר, אלא 6 מטר. כן, אני עושה את זה 10 מטר. העורך של זה לא... אבל זה רק פרמטר אחד, רציתי להגיד, יש הרבה פרמטרים. כן, אפשר להתאים את זה יחסית בקלות לכל... אתה יודע להעביר את זה למודל פיזיקלי, שאני יכול, מודל מתמטי שאתה לא מתמודד איתו, הוא לא אקסטרני, לא אמפירי. עוד יש שאלה. אני לא יודע לקרוא התשובה, אבל אני יודע לייצר את המערכת הזאת עבור כל נגרר, טריילר, משאית או כל רכב כבד שתמיד. אבל בשביל לבדוק את האפישנסי אחרי זה, מה תעשה? ניסה אותו בדרך הזאת 41 קילומטר? אני לא. בסופו של דבר, אני שוכחתי. אני לא חושב שזה פשוט מצוין דרך אגב, אני חושב שהיה מודל פיזיקלי. זה אפשר לסדרץ עוד מנקודים. בסוף, אני לא יכול לבדוק את זה על כל משאית, אני יכול לבדוק שהמערכת עובדת עם כמה משאיות וניסויים. לא בשביל עבודה, זה נדבר. כן. יש עוד שאלות? סליחה, אולי הייתי מציע, בכל נושא של רכבים אוטונומיים, יש תמיד את השאלה הזאת, המרחק בין שני כלי רכב, הנושא של הקונטרול שלהם, הנושא של הספיד מול המרחק בין. צריך לפתח את הרעיון הזה דווקא בתחום של רכבים אוטונומיים, שבה אפשר להגיע לבאלנס שבין המהירות המקסימלית שאפשר להגיע לבין המינימום שבין המרחקים שבין הרכבים ובין משאיות. אבל אז זה יכול להיות התפתחות מעניינת. כולם מעניינת, בסוף ככל שתגביר את המהירות תפסיד יותר דלק, אבל היעילות של המערכת תגדל באופן גדול. בסוף צריכת דלק גדולה במהירות בשלישית. זאת אומרת, יש איזונים. נכון. שלישית היא בריבוע, התגלות זה בריבוע, לא? ההתנגדות היא בריבוע והצריכת דלק היא בשלישית. ההספק, אתה מכפיל במהירות. ככל שתתקרב תחסוך דלק, אבל זה מאוד קשור לפוליטינג שלהם. ברכבים אוטונומיים אפשר לחבר אותם, יש שיטה, מטרה מיוחדת. דיברו על זה פעם, אני לא יודעים, אבל לפני הרבה שנים דיברו על זה שצריכת הדלק של מטוסים היא יקר פעם רעה בנחיתה. זה היה רעיון בארצות הברית לעשות איזה ג'אמבו, מטוס מאוד מאוד גדול שיהיה כל הזמן בשמיים, לא ירד בכלל, וקטנים יעלו אליו, יעלו נוסעים וירדו. ומקום לתחנות, והוא ייסע בצורת 8 כזה, כמו נערים כזה בארצות הברית, יחסכו הרבה דלק בעניין. זה בעצם הפעם ברעיון. לא, הוא מבין גם דלק, הקטן הזה מבין גם דלק. הוא מבין גם דלק. מה מכונית המופפת? כן. אני נתקלתי במשהו דומה, בדיוק ספרתי לך מוקדם יותר בהקשר של מגרר, סמי-טריילר, גורר במגרר, ואז כדי לגרום לזרימה להיות רציפה בין הקבינה של הגורר והמגרר עצמו. ואז זה בדיוק אותו דבר כמו שקורה בפלטון בעצם. זה גופים שנוסעים אחד אחרי השני ואתה מנסה ליצור איזה מין שרחון רציף, ובעצם אתה גם אמרת שאותו דבר נכון ברכבות. בין מכונות ורכבת. שני משהו, גם ברכבות. תודה רבה. תודה רבה.